أقهي هنا لوزي هناني أبي أخشن قهناني هي طبخني هي جيسالة لانجويز خنقلا هي نوني هي جيسالة لانجويز خنقلا أقهي جزالة زانكينا لكن أنقوي خاهيكيني تشيكا أقهي نقوين زنقا إيسوا مشبلا ملجنقا حتى يشان وقالجنقا مهن جنقا كي تبقى بعدين شو هنا وتنو وشقتو كتو كزي خجيقاي جيانغوا كي وكودو كي انكي زادي موتشي The indigenous tribes are so alarmed that they walked for days from communities on the world's highest coastal mountain to reach this site on the shore. Developers have dug a trench to drain the lagoons here, mangrove swamps teeming with life. The construction company says that building a port here is necessary for Colombia's growing mining industry and will create 5,000 new jobs. Nosotros somos dueños, estamos reclamando. ¿Y qué haces tú? Bueno. De años no, de 500 años por allá. Yo lo respeto inmensamente. أما نقول وتصاينك زاجم يخبرك باي وتشغزنك ني خلاشاني ناخذك مقلاشاني ناخذك قاقشاتاشاني ناخذك نغلا باي Dr. Camilo, you have been working as a doctor in the Sierra for many years. You have got to know the Kogi very well. You've learned a good deal about them. Desde hace unos 35 años. Are there things that you have seen a mama or mamas do that you have thought only a mama could do that? Sí. Por ejemplo, hay un ejemplo que es la cuenca del río Huachaca, que fue una cuenca que fue deforestada por los cultivos ilícitos, después la ganadería se acabó prácticamente, hasta que se las entregaron al cuidado de los indígenas. Y no hace mucho, eso hace 20 años. Hoy en día, caminar uno en esa cuenca es una cosa completamente diferente a como era en ese entonces, que eran potreros, los ríos secándose. Hoy en día son bosques, animales otra vez hay en cantidad, el agua. Son cosas sorprendentes. I would like you to explain to the mama what your view is of damage to the river estuaries. Los ríos sí son como una unidad, pero es una unidad que fluye, que se mueve, pero se mueve en una dirección. Y hay ciertos efectos que son muy claros de arriba a abajo, pero hay otros que son mucho menos claros de abajo a arriba. ¿Por qué? Porque no hay ninguna circunstancia que traslade ese efecto hacia arriba. El efecto hacia abajo es lógico, lo traslada el agua. Entonces, muchas cosas, la erosión, la deforestación, las partes altas, tienen efectos sobre las partes bajas, pero lo contrario no es muy evidente, es más, no es evidente desde un punto de vista. No sé qué tú la chacas, no tú la chacas, hay chichajane tú. Y que vía que trabaja que ellos ni uno que acone, ataca.
kuyi na kiga kuya bueno ens na kay kalba wasin jirlamen de hay arena jirlamen ay un tu jange kugi tsaga shasha e kiga to ni ka no ka kiga ya kaga wa hajapanik wa kajanya medigan ay shachirali na kanemro he. Bueno, pero no explicó en qué forma ocurre. Es decir, la conexión de las lagunas de arriba a las de abajo es obvia. El agua corre hacia abajo y el agua lleva cosas. Pero, ¿qué lleva las cosas de vuelta de las lagunas de abajo a las de arriba? Sakinazi nalaki. Mi hanzi geigaha. Ni khalaziguha. Mi hanzi ni hanki. Hai huerlo. Mi hanzi zeni hanki ni hai aleng tungkaki mi hanzi jini ni zabi katocha hai haba kijuka huya hawa shenta abuje baka abuje gatsai ijogen hai ni hanki hai sopak panu kani hanki atami mi hanka geiga shaka haba kijuka kaiga haine aleng. Kaya sudah maga pula zaman. Macam masih kinas ay kaya jah he zenggahan aki. Ucap saya nuka. Ay khalta gue cak. Musik ba jazz dula cak. Ijai musik ba hing. Inung kana kecek ay sopak bakwe. Aban yusuni. Ata deba badan shuna. Aban yusuni nagna. Anu chihaba. Nagbetenuk. Aynya juga wacce. Ngoni. Kumpanya kasra ki aqua. Eka hukudo ki aqua. Wango tohanki yahe iza eka dukhani. Chakaba hani suni sopa hayak bakwe. Ni watema agbakwe. Haba hanan dula shika. Agbakwade, kangas, hanya kawan kini aksha, ngoi hanya kangwa. Ang naik kami ko, ahi habak, agi sa panan, ba? Wen kana hen, mengan yikan nay, hatan yaraksu, ha, hindi kagwanan. Ahang nazun kajo nagasalguan gwasin ka kohen nuabi kwai. Nabulo ki mungshinga ungu kalga mureto gay haki aruchi joni nesno kana tsalwan ta sai mato akanga enye apuhangu hana shasha to achipana panangomine hiki zaigarnu. Gocha henye ni hen en tanane en yakbuna ne kizabato. En yakbuna ne kizabato. No, bueno. Gocha Santa Marta ay ni atoka tuhaneka atoka gogam man yakbuna ne. Hen yakbuna. Neche sankara nugan agate ki karbeziko. Doi mu koi hakte nugan agate ki kar. Am waktuak. Ya sikigu hen to iya ajikane. Ring koyo atau ya tema ganda. Ang na ang kakut
carton. Pa khadzi hay azikh panna ustige kana fangato bana he. Khadzi na leji ne hay ni pakun kan no aban khasha dag wato bal. Yeah. The Kogi say that damage at the bottom of the rivers, at the river mouths, affects the system up here. Do you believe that? No creo, sé, porque todo lo que puedes hacer a un ecosistema arriba afecta el funcionamiento de abajo, y lo que funciona abajo también, como están actuando, afecta el funcionamiento de arriba. Vemos que no solamente los ríos son entes muertos, son entes que están relacionándose con la fauna, con las aves. Todo el proceso de dispersión de semillas, por ejemplo, se da de arriba abajo y de abajo arriba. También todo el tema de algunas especies que no sabemos por qué se encuentran arriba, como por ejemplo peces en las zonas de lagunas. Muchas veces se ha visto por trabajos que están asociados a migraciones de aves que llevan huevos de pescados en sus alas. Es por eso que en muchos países, por ejemplo como España, estas teorías han cambiado la forma de funcionar. Especialmente se están desarrollando trabajos para descanalizar los ríos que han sido canalizados en las partes bajas para mejorar el funcionamiento de los acuíferos en las partes altas. You're a marine biologist. Your speciality is the ocean, yeah? Yes. And you come here to talk to the Kogi. Why? What makes it worth doing that? Well, one of the things that I'm very interested in is the way in which the Kogi view the natural world. Well, it makes a huge amount of sense, particularly here on the northern coast of Colombia. The Kogi talk about threads between these systems. Effectively, those systems really are very strongly connected. All along this coast, the development has disrupted the flow of water from the land towards the sea. And this has caused big problems in the whole area. Because of the very high evaporation caused by the heat, you end up with very large quantities of salt in the ground, which often kills the vegetation. Along this stretch of coastline in Colombia, you almost have in microcosm what is happening elsewhere in the Caribbean and also elsewhere on the planet. They're viewed that all these activities are really having a serious impact at a larger scale are quite right. Sugi game hen zabla chen hen na ganga no wanga zabla chen hum gwa ka tan che ki ge kwan nga khaga carbon ay yo khani je ko agna ko ya pa ga pan
Hello, Alan. How are you? You can hear us? Yes, we can hear you, and please send my greetings from the Zoological Society of London. نزدو لمخشخهم وبميلين قوي وانا انكي صاينا لندكي النباع أقل قانعين النباع حتى أجيت نقا قن النغني قان ناوقا جيكو قميلنا أوقا نقا تلققبا. In conservation, we have a problem because we tend to conserve an area without much thought to the special places in a geological time scale. So for species, there are areas that are like a refuge, which through geologic time have been extremely important for them to survive. And on the short term, we may remove these areas, and there may be no big effect. But in the long term, through history, the species can't persist when those special zones have disappeared. So in many ways, we're looking for much the same thing, is to understand where exactly these special sites are. ونني هيني منغاكي انتي هابا انتي كي انتي غاكوي نقا اي ناني كوي نانجاني كوكي نغوينيكي اخدوسكو انتي هابا اي هو اي او هو شغوني اي هو خزيغا شغا خغوني اي ادوسكو هي خانا ندغت. Right now we have a very basic understanding of how things interact and affect each other. And I believe that this is essential for our future security, to understand these special sites, to ensure that they're conserved. They're telling us something from their experience, which we should easily recognize, but for some reason we find it very difficult. And I think it's very important to have that message. And they're the ones that are going to know these particular areas in the forest that will be important for the long-term survival of species. So I think we have much to learn from them. وتكفينا من كوي يا خشبانني أخنك آية دين جدا هيك ما يدين كناني وتكفي أنت وين قصدي بابانا نوك قاني. I think this really illustrates the Kogi concept of threads between different parts of this ecosystem. قولني قيغا هابا هاي توت ناق وشخ خانتي. أغلى قصة Santa Marta guani ai zubagi kaka ai nama guanga adukan guakol. Nis kaka nauka guana hanguakol ga eka karga naguna na mai hanki azkaita ki nalaki. Iki ga bakarga guanga.